Ngena nathi mzali sifihle inkosi unyawo zakho zomnqamlezo kuze inkosi xa ibhitywa le nkonzo igama lakho liphakanyiselwe phezulu igama yakho bonke sixolele inkosi ubugwenxa bethu makusukiswa wena udunyiswa wena uYesu siyathandaza amen. Mandibulise ibandla ngelikaYesu igama amen. Amen. Maranatha masala. Inkosi iyeza. Maranatha. Mdala wami ndiqonde mandingangeni kwezinto zo I will go. No, God is good. No, tell the world hleze ndibhidakale. Mandime nje kule simple kanti Maranatha masala inkosi iyeza. Ndiyabulela kuqala mdala wami nge-invitation othe wasinika yona yokuba sizoba lapha namhlanje. We don't take for granted into obizwa umdala libandla basically ngoba ibandla benothi mdala ipulpiti yakho qhuba. So we appreciate that. Thank you so much kwibandla lonke. They followed the protocol yokuba ndizoba lapha. Into ke leyo enqabileyo vele sibone nje umshumayeli efika singayazi. But thank you so much for following the protocol. Amen. Ayisonto dla ngoyithetha ke kumabandla onke la. Ningathi ndiyanqatha please. Ndiziva ndisekhaya xa ndila. Amen. I'll tell you why ndiziva ndisekhaya. Linala elibandla lilala ndlela yoba lindibuyisele back the time ndandifike eCape Town. Pha ngabo 92 fika kwami apha eCape Town sihlala pha kwaTata uDamani eJungle Walk and therefore automatically sizawukhonza kwaLanga. And so xa ndibona basic development ngoba bendilapha 2 or 3 weeks ago xa ndibone Mama uTibini Mama uTawule, wow, then my mind went back Mdalutini to uLanga Church. Apho sasidla ngohlala khona sisakhula ke ngoku. Otata uMayaba, otata uDamane, otata uSibhaca, otata uMsengana, all abotata inkonzo basically sifunde kubo. That time besidla ngobukela inkonzo ikhokelo, and I can tell you sifunde sibone pha ukuba kwenziwa njani enkonzweni. Otata uTibini, utishara madoda. Ati jwaka ndiyabulela mama kakhulu, ndiyavuya mama baphakathi kwenu nindibuyisela back to the time I came to Cape Town. Then I got to know ke nabanye omama uStofile, utata uStofile. I don't want to talk about the Tini family ke, that one is given. No tatungethu. So I feel I'm at home when I'm here. Thank you so much. And in fact, xa uMdalutini wandifonela ngosasuka apha uthi Sibali sibizana Sibali ke xa sibizana from his elder brother. Sibali uyamazi mani umomkhulu mani, please umomkhulu ke umama uTibini. Ndithi Sibali umomkhulu ndiyamazi soze ndikuphoxa I will be there inkosi ifuna. And so thank you so much for the invite. I feel at home. I feel so well. Likhaya lami. Amen. Okwesibini ifamily abathini ke seyifamily yami uTini noTB. Mainly because of the friendship yami no headline.
their first, third born. Yes. Then from headline, I chose Mega L. Now you send to Lala 2 years ago. They won I go now, I don't know Tata moving down. They won me now, Tata. So I've been very close to it in the family. I feel even if being a chonga when I'm out, but the fact that he would have called, I would have been here. And he was there last year, November, December. I've been about mama, no sister, one mini one through landfill, almost through COVID. Definitely COVID, not go May last year, and I nearly died. I was in ICU, upper N1. The Puma, November, the Fumano sister, no mama, and they died. And so Tatutini was there to support me, but Quintin, I really appreciated that. And so they represented the Kukuletu Church. And so I felt I must also come to say thank you to the church officially for sending a delegation in Tatutini. Then Ngala Sabata figure my Tatutini. I then also got a call, very strange call in the morning. Go on what called on my day before. In Rwanda, Itati Bega. Then I got a call from our friend, sister Wam, Mama way to Mama Sandel. Now you see I'm phoning on behalf of people to church and the Sandela family. That took me back to Utatu Sandel. Now he was my friend, my brother. We went everywhere. And so I felt I have been supported by this church. And so let me come and say thank you. Umama Usankeleke did something very strange on that day. I know she did not mandate me, and she does not like it. But we would have been there. And so because we could not be there, give me your bank account. This is Unigel. And she did exactly that. And I know I can't do it. I'm very sure who's on the shouter when I'm leaving here. And when I looked at when I looked at the numbers in contacting her, I was so surprised. And I felt Mandimbule Mama Sankela officially for supporting my family. Sasi Pujel. Your contribution, Mama, went a long way to assist Edwin Masinwabi Mama. It was not easy, but by two at the same time. But I can tell you what you did, it really assisted and so much. I feel thank you to you, Mama Sandele. And this one guy boys is Zippy. Oh, Kubanga and the last one. So late. So I'm so happy, boy, to see you. You are my son, and your father loved us as his brothers and as his children. So you are my son, and I really want to encourage you. Your father loved the church, and keep on loving the church and serving the church of God. Sinike ngoso moya wakho, sinike umoya ongcwele kuze kuthi egqibeleni kusukise ngosigama lakho. uYesu siyathandaza. Amen. Stewardship Day. The sermon may not be about the stewardship, but I felt let me just say these few words. That we are stewards entrusted by Him with time and opportunities. Stewardship is not only about issue. Stewardship is more than issue. We have time, we've got opportunities, we have abilities, and we have possessions, and we have the blessings of the earth.
and the resources. And therefore, Tina, we have then been called to be stewards of all that uThixo has entrusted upon us. Therefore, stewardship is a privilege given to us by God for nature, in love, and in victory over selfishness. Stewardship of the body, of the abilities, time, material possessions, tithes and offerings. Then we call the principle that which remains in Dalawa. The moment the then that which remains, what remains, we are also responsible. But still, as stewards, we have a responsibility over so stewardship as covers quite a variety of things. And so I support the program and I encourage ourselves to be stewards. What do you do with the time that God has given you? Let us spend time with God as responsible stewards. Trust me, it is win late. Okumkanda lesibili, 2 Kings. Funda khona chapter 2. Chapter 2, so funda verse 9. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" "Let me inherit a double portion of your spirit," Elisha said. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken away from you?" Waphendula ke Elisha wathi, "Let me inherit a double portion of your spirit." Inkosi ke mayisikela lifuna kodwa isivayo kodwa buye uYesu. Amen. Amen. Isihloko sentetho yethu kusasa nje esibesibonile sithi a double portion. Ona mongo uphambili ulo uthi the treasures of the world will be of little value to us when we realize the value of Christ's sacrifice for us. Xa sijonga ubutyebi behlabathi, zonke izinto ezikhoyo esinazo sizibeke esikalini, sijonge ihlabathi kwelikali, sijonge the sacrifice that Christ has done for us. Siye siphawula into kokuba ukufa kukaKristu emnqamlezweni kuba nexabiso ngaphezu kwexabiso okanye koxabisa izinto zehlabathi. Xa sijonga le ncwadi yezikumkani, akukho bani uyaziyo ncam okokuba le ncwadi ibhalwe ngubani. Ezinye iinkcaza ziyatyhilela kokuba kusenokwenzeka le ncwadi uJeremiah probably supplied this information. Kwakhona, the book of Kings focuses more on historical and political issues. So kahleli kule ncwadi anzomana ukuthi uJeremiah ngoba iBhayibhile ithi akho mntu uyaziyo ncam umbhali wayo le ncwadi.
Let's join by the book of 1 Kings, chapter 19, verse 15 to 16. Nobody chilang. Sifumana po uthixo eyalelo Eliya. Xolele man, bendine fever ningakhathazeki ne. Uthixo uthi ku Eliya, go and anoint a prophet. Ozawuba ngumprofeti xa wena Eliya usukile. Uthixo hamba Eliya, amathambisa uprofeti ozawuthabatha indawo yakho. Wathi uthixo ku Eliya, go back ngale ndlela ubuze ngayo. Hamba ubuyele kwi-desert yaseDamascus. When you get there, uzawufika ubone uthambise uHazayeli abe yikumkani kwa-Aram. Usuke apho uyothambisa uJehu unyana kaNimshi abe yikumkani kwaSirayeli. Xa usuka apho uhambe uye ku-Elisha unyana kaShafati okokuba ibe nguye ozawulandela emva kwakho. He is going to take over from you. Go and anoint him. U-Eliya lo gama ephila unikwa umyalelo to anoint his successor. Someone who's going to finish lo msebenzi ebewenza ngokwakhe u-Eliya. Just as Moses was given Joshua to finish his work, God will always have a man or a woman to finish umsebenzi wakhe. When Moses dies, God has a Joshua ready. When Elijah finished his work, God had Elisha to finish his work. Now Eliya ugqibile wakhe umsebenzi. Wathi uthixo wena iyaphela yakho indawo apha Eliya. Hamba mothambisa uElisha. ITestamente entsha iyasichazela ukuba uJohn the Baptist wawenza wakhe umsebenzi. Then he was followed by Jesus Christ the Savior himself. God will always have someone to lead his church and finish his work. Hlobo zami ezithandekayo, masiyeke dala wam nento yokucinga ukuba xa ndingekho mna, xa ndingekho kwiposition ethile enkonzweni, inkonzo ngekho ikwazi ubheka phambili nomsebenzi wayo. Abanye bethu ngokuba sithe sanika iprivilege yokuba sibe ngabadala kumabandla esikhonza kuyo, we sometimes think that the church of God cannot move without me being an elder. The church of God cannot move without me being a leader at AWM. Side makawambi xa uthixo enika omnye umntu sizibone siphembelela kwabanye abantu kwalapha ekunzweni, not to support the new leadership. Whenever Moses dies, God always has a Joshua ready. When Elijah finishes his work, God has an Elisha ready to take over. And so masingaqimbi lo msebenzi uthixo asinika wona, siqimbe ngomsebenzi wethu. It is unfortunate that sometimes I have witnessed and experienced amabandla ethu exabana because we've got a new elder. Because singena kwi-nominations mdala umzamo malili bandla ngoba ndifuna ukusuka esikhundleni. Sihlobo zam, it is the privilege that God gives us to do his work. Umsebenzi wakhe uthixo ungabhitywa nangabantu if mna nawe will not be there. iBhayibhile ithi Eliya wajika. Kaloku njengomprofeti ebeyindoda ejikelezayo, isuka eGilgali ibheke eBhetheli, isuka ibheke eYeriko,
ibingumuntu ohambayo wathi uThixo kuye jika Eliya ambothambisa indoda ezawuthatha umsebenzi wakho. Yajika le ndoda yabuya umva emsebenzini wayo Mama Mtibini. Wahamba uEliya waya kuElisha. Ndingake singaqaphela nto keligama. Eligama lithi Elisha means God is salvation. Ngamanye amagama eligama lithi Elisha lithi God saves. Ayindima osindisayo ngubani? uThixo. Utata kaElisha wayeyindoda esisityebi. Le ndoda ikhule kusapho olunezinto zonke. Wayengumfama. Yiloo nto xa efika uEliya efika uElisha esebenza. Ngexesha lokreko olukhulu le family yakulo Elisha yona zange ikreke iyokhonza uBhali. Zange iguqe ngedolo xa kwakhonzwa abantu besimka nenkolo yokukhonza uThixo bengamkhathaleli uThixo. Usapho lakulo Elisha, they did not bow down. Ikhaya lakhe uElisha was a home where God was honored. Oh, how I wish this could be said about our own homes. Ngoba ubukhulu becala xa sifika emakhaya asibi yile nto siba yiyo xa siqapha enkonzweni. Kodwa elikhaya lakulo Elisha ithi imbali lona elikhaya ibilikhaya apho uThixo imiso ngemiso mdala wamama uTawule uThixo wayinika imbeko nozuko. Allegiance to the faith of ancient Israel was the rule of daily life in Elisha's family. uThixo wamandulo wakwaSirayeli wayenqunqulwa kwelikhaya. Oh masabatha athandekayo, how I wish kungathethwa loo nto ngawethu amakhaya. Kuthi nokuba ungafika ngomvulo, nokuba ungafika ngoLwesithathu, lofika ikhaya lakangethu ilikhaya elinqula uThixo. Alimnquli uThixo because baze enkonzweni ngeSabatha. Oh, how I wish the same could be said about our homes. uElisha wayengumuntu owayesebenza notata wakhe. Ndayibuka le ndawo mdala wam ithi lo gama uElisha wayesebenza notata wakhe. Utata wakhe wayemfundisa how to live in simplicity. Uphila ubomi ngoku ungumfama unezinto zonke kodwa uphile ufikeleleke ebantwini bonke. He learned the habits of simplicity. As Elijah was seeking a successor, he passed the field where Elisha was working. Uthe uThixo hamba ambokhangela uElisha. Yahamba le ndoda ijikeleza legugu lethu yafika efama okanye ngolegadini apha ebesebenza khona uElisha. Into yokuqala efike yayenza xa imbona nangu uElisha yenza ummangaliso mdala wam le ndoda uEliya yathi phambi koElisha xa ifika phambi kwakhe yafika yalahla ingubo yayo. Abakulahla ingubo, it was a sign then that God is calling you. Wafika uEliya phambi koElisha wakhulula his mantle ithi iBhayibhile, wakhulula his robe, watogqiba wayilahla phambi koElisha. Ngala mzuzu uElisha understood what that meant. This was a sign that God is calling Elisha. Ngokona ngoko iBhayibhile ithi Elisha left the oxen. Washiyela uElisha inkomo awayesebenza kuso. Wabaleka emva koEliya walandela uEliya.
wathi ndicela ixesha khe ndiye kumama khe ndiye nakubawo ndiyobanga okugqibela ngoba uElisha understands that side yokukhululwa kwengubo ilahlwe kuye. Wathi give me time, let me go and kiss my mother and father. Uthi kaloku uThixo uyambiza, therefore I must leave everything. I must leave my mother and father, but give me time. Ndiyobabhabhayisha kwagqibela. Sihlobo zami esithandekayo, waphendula uEliya wathi kuElisha, go back. What have I done to you? Hamba, ndikwenze ntoni na? That was a test kuElisha. Ufuneka wena, hamba. Ufuna babhayisha umama wakho, hamba. But I'm not going to go back with you. Ibhlungu lento, when God calls you, He does not consult your mother. When God calls you, He does not consult your father. When God calls you, He does not consult even your wife. God calls you, He does not even consult your husband. He speaks to you directly. And so ubaka wena ungaqala uyothetha nomama ekhaya eqaleni umsebenzi kaThixo ubheka phambili. And so when Elijah said to Elisha, go back, that was testing him. Are you willing to sacrifice everything and follow me? This was a test of faith in Elisha's part. Elisha must count the cost. Ukuba ndingame konke, ndingame abazali, ndingame isihlobo, ndalahla konke ndalandela wena. And so, ukulandela uThixo sihlobo zami ethandekayo, there is a sacrifice. You must give up something when you're going to work for God. And therefore Elisha had to decide whether to accept the call or to reject it. Uba mkhonzi kaThixo ungahlala ekhaya, go and stay home. But yazi ukuhlala kwakho ekhaya, you are rejecting the call of God. Ndivumelene ke nje ngabashumayeli baseSabatha. Ndikote uDade White. uDade White incwadi Prophets and Kings uthi, while cooperating with his father in their home life duties, Elisha was learning to cooperate with God. Look, I sense imisebenzi emincipha ekhaya Elisha. Usebenza notata wakhe Mose. Lo mfana wayefundiswa how to cooperate with God. Oh fathers, how I wish that our sons could learn the same thing. Look, I must sebenza nabo phaya emakhaya. Sibafundisa uba hlonela uThixo. If they're able to learn from us, then they will be able to cooperate with God above. By faithfulness in little things, Elisha was preparing for weightier trusts. Ngokuthembeka kwento ezincinci uElisha kowabo, uThixo wayemlungiselela ukuba uzawuthembakala mkhonzi kwizinto ezinkulu. Ike ngoku uSister wathi kule ndawo, without hesitation, Elisha left a home where he was loved to attend the prophet in his uncertain times. Elisha wancama ikhaya apha bethanda, khumbula lo ebethe ndicela ekhaya ndobhabhayisa. Kwathiwa ubuya afuna uhamba. And so he had to decide ngalamzuzu, khetha ubheka ekhaya or I follow God, because our prophets then were representing God. Ngoku Elisha benobuza uba yintoni na ke sincame konke, oba yintoni na kumvuzo wethu, silahle konke salandela wena Thixo, izawuba yintoni na ke umvuzo wethu. Ukuba uElisha benobuza lo mbuzo, surely ebezayifumana impendulo ethi, God knows
He will make it known to you. Mlandela uThixo ngokholo. Usenongabonakala kokuba yintoni na umvuzo kwalomzuzu. Sisalobe siyafama mutibini okwalomzuzu. Kodwa masilalele kwizandla zikaThixo. Ngoba siyazi ezibitshile impendulo kwisifundo. Sizawulala kwalomzuzu. Kodwa siyazi nokuba siyalala but we have life in abundance. Sizaba nobomi ngoba siphila kwehlabathi. But the most important, we will also have life in the world to come. And therefore, funeka simlandele uThixo ngokholo. Nalapha ke kuElisha kutshiwo kuye, God knows what he has got for you. Hlobo zami esithandekayo, uElisha ebebuzile uba izawuba yintoni na umvuzo wami. Oh, beyaqatshulwa kwincwadi kaIsaya yamandulo. Ethi they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ukusukela ngoko uElisha wahamba wasebefethu uEliya. uEliya ngapha, kuElisha ngapha. Bahamba bobabini ukusukela ngalawo mini yokubizwa kwakhe emadlelweni. The young man Elisha was gaining strength day by day. Oh, sihlobo zami siyalazi kaloku phezu kwentaba eKarmeli abaprofethi bakaBhali babulawa abaprofethi bakaBhali. Sihlobo zami esithandekayo, the whole nation of Israel was moved by umsebenzi kaEliya noElisha. Asebenza la madoda ephakamisa igama likaThixo. Abantu abaninzi babuya bezonqula igama likaThixo ngoba bebemkile bayonqula uBhali. Ngenxa kaEliya ngenxa kaElisha babuya abantu abaninzi bakaThixo. Nakhumbula kaloku when the wicked Ahab wathi wathimba isitiya sikanabhothi, nakhumbulelo bani? It was the voice of Elijah that prophesied his doom. uEliya wathi hayi wena uzawuphelela konakaleni. Wayesebenza umkhonzi kaThixo. Siyakhumbula kaloku when Ahaziya emva kokuba kufe utata wakhe uAhabi, he turned from the living God wanqula ubheleza bhubhe. Siyakhumbula lo bani? It was Elijah's voice that was heard once more in earnest eKalimeli uAhaziya. Sihlobo zami esithandekayo, where these men were, Eliya kweliqala, Elisha kweliqala, there was worship of God. He re-established what they called the schools of the prophets. Uqale eBethel, mama wam, iBethel lesiyazi yayisisikolo sabaprofeti. iGilgali kwakwisikolo sabaprofeti. iYeriko kwakukhona isikolo sabaprofeti. Ngoko ke bayajikeleza baya kwezindawo uEliya noElisha bayabonwa abantu bonke behamba besenza lo msebenzi. iBhayibhile kolo hambo lwabo wathi uEliya ngenye imini kuElisha, "Hey man, khawuhlale wena apha. Stay here okomzuzwana. Tarry here. Ndilinde kule ndawo. Ngokokuba funeka ndihambile, the Lord has sent me. Hlala apha ngoba uYehova undithume eBethel." Kutsho uEliya utsho kuElisha. Oh, hlobo zami, little did he know that uThixo usebenzile kuElisha into yokuba le ndoda ndizayisusa kuwe. Akavumi uElisha kokuba asuswe kule ndoda uEliya. Wathi nokuba inkosi yami yaphi aphi yakhona, nam ndizohlala apho. Oh, how I wish, beloved, nathi singatsho nokuba uYesu yaphi aphi inkosi iyakhona, nathi soya apho. Yolona ingoma esivumayo ithi, ndoyapho andisakhona. uEliya wengayazi ukuba uThixo usebenzile kuElisha. Wathi le ndoda ndizayisusa kuwe. Wahlala umkhonzi kaThixo ethe nca apha kuEliya. Nokuba kwenzeka ntoni anzosuswa kuwe Thixo. I may lose my mother and my sister. Afaka buhlungu ngenxa yeCovid, but God anzosuka kuwe. Hey,
Ndikugqiba ubhujelwa no nabaye bayayazi 2019 ndingcwaba usister wam niphi 2019 ndingcwaba usister wam 2019 January ndingcwaba umtshana wam ufumene car accident ebuhlungu 2020 kusweleka umama kusweleka usister wam oh bangathi ngapha kuYesu nokuba kuYesu kwenzekani mandingohlukani kunye nawe angathi uElisha uthatha lamazwi athi it does not matter come what may I will remain with you God ahamba lamadoda omabili kuba kaloku ayisoloke hamba omabili funeka ebheke eBhetheli funeka ebheke eYordani athi ayahamba lamadoda afika phambi komlambo iYordani ozela amanzi mdala wam funeka kunqunyuliwe ithi iBhayibhile kule ndawo niyayikhumbula laa ngubo wayikhulula nguEliya wayelahla kubani kuElisha niyayikhumbula laa ngubo ayahamba la madoda kujongwe funeka kunqunywe emanzini ithi iBhayibhile uEliya waphinda wenza laa nto inye wayikhulula laa ngubo uEliya kwakhona kuba funeke kwenziwe umsebenzi kaThixo funeka uEliya wagqiba uEliya kuyikhulula laa ngubo wayidibanisa mdala wam this time around akayilahla phambi koElisha but ngoku wabetha emanzini ngalaa ngubo inye wabetha emanzini xa egqiba ubetha emanzini ithi iBhayibhile avuleka amanzi ahamba la madoda omabili uEliya noElisha kumhlaba omileyo oh so zami esithandekayo I thought about Moses and the Israelites benqumla kulwandle olubomvu ehamba kumhlaba omileyo you see xa sinokholo we can do miracles singanqumla mdala wam kwindawo apho sinokwazi ukunqumla khona ngawethu amehlo but when we've got faith in God anqumla la madoda awelela ngaphesheya eYordani ithi iBhayibhile kule ndawo emva becross over hey wabuya ke ngokuElisha uEliya waza kwakhona kule ndoda uyaqonda ixesha liyasongwa ngoku le ndoda ayifuna ukwahlukana nam wathi uEliya kule ndoda Khosi kaThixo ndisawususwa kuwe la verse 9 ke ngoku 2 Kings chapter 2 verse 9 wacela ask what I shall do for you before I am separated from you kulapho indima yenkumbulo yethu leli khona okwakho behamba la madoda kwezi ndawo sesibalileyo wathi ngokugqibela uEliya yemani khawucela into phambi kokuba ndisuswe kuwe what a privilege oba uthiwe athi umuntu obendimbona senza miracles phambi kwam athi kum cela into ndizawususwa phambi kwakho just imagine mna nawe what we would have said ngala mzuzu oh beloved uElisha did not ask for worldly honor akazange cela uba abe indumasi yehlabathi he did not ask for a high place among the great men on earth no he did not ask for all the material things that we know no he knew that nothing but the spirit of Elijah could fit him to fill the place in Israel to which God has called him wayesazi uElisha ukuba ayikho enye into elilungele kwenze lo msebenzi ngaphandle kokucela umoya kaEliya and so wathi uElisha I pray thee let a double portion of thy spirit be upon me uyibonile le ndoda isebenza uthi ndicela nje isahlulo sesibili somoya wakho engcwele give me a double portion of your Holy Spirit. Oh, so was I
khawuhlabele mama la ngoma naba 71 Nkosi yandinanze mfuyo kuzo zonke into abazicelayo Eliya sithobo kwelisha uthi ndicela isahlulo somoya wakho oyingcwele andicelanga zonke into zehlabathi. The only thing I am requesting is your Holy Spirit uphinda phindile. And hence our theme today is a double portion. Can't pele go mama. Windows honke siqelileyo Elisha. Uthi andinanzanga imfuyo yayo yonke ehlabathi. Into endifunayo umoya wakho oyingcwele. Mhlawumbi nawe shumana ngenye imini lento ithi ingabe igama lakho libhaliwe na. You may gain everything. Apha ehlabathini umbuzo uthi ingabe igama lakho libhaliwe. You may gain everything. Umbuzo uthi do you have a double portion of God's Spirit? Waphendula Eliya uthi ucele into enzima kakhulu. Ucela into enzima kodwa ukuba uthe wanibona ukususwa kwami kuwe loo nto yakwenzeka. Uba unibonile xa ndisuswa, you will receive that double portion. Aqhubekeka la madoda kungula ndiba ngumlambo kaloku. Aqhubekeka mdala wam la madoda ngohambo lwawo. Athi eseluhambeni enjalo nguEliya kweqala nguElisha kweqala. Oh hlobo zabethi iBhayibhile kwabonakala inqwelo yomlilo. Kwabonakala inqwelo yomlilo. Kwabonakala amahashi omlilo. Abonakala esiza njengoba la madoda ehamba eseluhambeni. But seek ye first the kingdom, and all these things shall be added unto you. Hlobo zam, inye into masiyicele kuThixo namhlanje, it is a double portion of His Spirit. The fear of God is the beginning of wisdom. Uba sinayo uThixo ebomini bethu, iba sinawo umoya oyingcwele ebomini bethu, it will not help. We can get the most expensive gifts, but uba sifumana ngaphandle koThixo, that will be a curse in our lives. One thing I ask, one thing I seek, is that I may have a double portion of Elijah's spirit. One day, we will be caught up, this time not by the chariot of fire, this time not by the horses of fire. One day, we will be caught up by the chariot of clouds. Nonwelo iza kwehla emafini. iBhayibhile ithi lilifu kuba ayikwazi ukuyizoba inkangeleko. But those will be the thousands and thousands of angels. And Christ will be among those angels. Ahle ezolanda abantwana bakhe kwehlabathi elikhohlakeleyo. Ahle uYesu ezovusa abantwana bakhe ebangcwabeni isihlobo sami. One day we will be called out to heaven. Our loved ones mamutawule esebangcwabeni namhlanje. One day there is a chariot that is going to come. This chariot this time around, this chariot this time around is house. Izotsala abantwana bakaThixo abathe logama bephila wathi ndicela a double portion of the Spirit. Oh, how I wish I can be there. Oh, how I wish nawe you can be there nendlu yakho. Oh, how I wish sonke singadibana khona siyohlala khona ebukumkani noYesu siphile naye ngonaphakade. Only if today we ask a double portion of His Spirit. Inkosi ke mayisikelele. Inkosi ke mayisithamsanqele. If that is your prayer, amamutawo lomdala wami ethandaza. If that is your prayer, ngicela ume kunye nami. That kwinto zonke ungafumana a double portion of God's Spirit. If that is your prayer, stand with me. Pasithandaza mdala wami over to you. Bawethu othandekayo usezulwini, emini nje kumkani wethu othandekayo soyisakala elikhulu ba
emini nje kumkani wethu othandekayo. So siyaqala lelizwi lakho kumkani wethu othandekayo. Esilivayo isikhuthaza emini nje kumkani wethu othandekayo. Yesu wethu oyingcwele siza kuwe kumkani wethu. Khawusinike Thixo ilungelo ukuba nasicele entweni kumkani wethu. Sicela umoya oyingcwele kumkani wethu. Uyacelwa umoya oyingcwele. Uyacelwa umoya. Beke watsho Nkosi umuntu wakho kwiveki eziphelileyo. Wathi umoya wakho Nkosi awudyuduzeli. Wathi umoya wakho Nkosi awumki kuthi kodwa ufuna ukucelwa Nkosi ethandekayo. Sicela wona emini nje kumkani wethu. Siyazithoba kanye ezinyaweni zakho Thixo oyingcwele. Kwixesha elinje kumkani wethu esijongene nalo kumkani wethu oyingcwele. Kwixesha elibi kangaka Yesu wethu othandekayo. Kwixesha elibi kangaka eloyikekayo Thixo wethu. Kwixesha elinje kumkani wethu senze Nkosi ingqondo zethu zihlaziyeke ebukhweni bakho senze Nkosi ingqondo zethu kumkani wethu singacingi into enye zicinga wena wedwa Nkosi ukubana konke kumkani wethu usesandleni sakho Yesu. Sinike kumkani wethu ukuzithoba kuwe Nkosi. Masizithobe Nkosi sikucele kumkani wethu ngayo konke amaxesha ukuba Nkosi uhlale phakathi kwethu. Ibane bandla lakho ke kumkani wethu emini nje. Ube nomuntu wakho Nkosi omsebenzisileyo emini nje kumkani wethu. Ukuze Nkosi xa ubonakala kumkani wethu uzowuthatha abantu bakho Nkosi. Nathi sithi ngalomhla Nkosi wayeni inkosi lakahlanganyisa ephakamisa Nkosi ngoba ukhona umoya oyingcwele oza kwehla kumkani wethu othandekayo. Nathi sibe lapho Nkosi. Iba nomuntu ngamnye ke Nkosi yethu bexesha umsikelele kumkani wethu. Ngaloba sibe nayo Yesu Kristu Nkosi yethu siyathandaza. Amen. Amen.